Ni muda mrefu tangu tuzungumze magwiji, au sio? Umetutupa sana. Mimi nafurahi sana, nimefurahi sana. Sijalala kuanzia tushinde ligi, maybe nitalala leo. Mimi naomba wasikilizaji wetu, kama ni mwanaume lazima ukuwe mashabiki wa Arsenal once in your lifetime, ndio uweze ku witness hope, fear, frustration and expectation all at the same time. Kitu ambacho tunataka sisi kama mashabiki na wachezaji pia wanataka ni ligi kuu ya Uingereza. Hatutaki mambo na FA. FA ni klabu ya Arsenal, Manchester wanaweza pigania hiyo, na Carabao ni yao Manchester na Man City. Sisi ni ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Hiyo tu, hatutaki nyingine. Lakini ambaye alifanya maamuzi haya kidogo aliotea timu zingine. Ukweli ni kwamba bao lilikuwepo, ndio kwa mtazamo wangu bao lilikuwa limeingia. Kwenye ligi 5 bora, klabu ya Chelsea pekee yake ndio ilitumia pesa nyingi sana kufanya usajili. Ilitumia angalau takriban pauni milioni 200 na. Let me tell you one thing, you can never have a lot of tactics when it comes to football. You have to have one. You look at Ferguson, he had one tactic, right? Na ilikuwa time is never up for Manchester United. Labda mwanzo ni heshime kauli yake hapo. Kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. That is amazing. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Mimi nikiangalia kwa tathmini yangu magwiji ni kwamba ukiangalia Paul Pogba msimu ujao huenda labda hatakuwa anachezea klabu ya Manchester. Manake the fact that Arsenal wako Champions League, Europa League semi-finali na kuonyesha kwamba ligi zingine ambazo si za Uingereza kiwango chao cha mpira kiko chini. Manake pale Uingereza Arsenal ndio ni madhara wetu, walikuwa juu kitambo, lakini sasa hii team ambayo you just can't wait to play them. Your quick predictions, Gladys Mgecha. Hiyo hapo umenichikisha handiko 18 ndugu bana, si hata ungenitumia message pale inbox. Naweza sema wamekuwa the worst title defenders na watataka kujiredeem. Najua watajituma, I am sure watawinio game. Real Madrid 2, Chelsea 2, Arsenal sijui watamkaje, Manchester United I think wataenda tu kupimwa COVID, Italy so I think itakuwa road trip, wataenda tu road trip, Italy warudi. Hizo sita predict road trip hapana. Okay. Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Monday kuanzia saa 2 hadi saa 3 wakati rasmi wa kupanda kwenye jukwaa la michezo, ukiwa nami Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na bila shaka leo karibu tena kwenye makala maalum ya kipindi cha jukwaa la mashabiki. Leo tukizungumzia raundi ya 12 ambapo na mashabiki wageni na vile vile pia mashabiki ambao wamekuwa nao muda si mrefu mara kadha wa kadha. Kinyanjui shabiki wa Arsenal, Ozak shabiki wa Manchester City amerejea tena baada ya kuwa nje kwa muda mrefu sana, lakini vile vile tunamkaribisha mrembo kwa jina la Jocelyn ambaye ni shabiki wa klabu ya Manchester United. Huwa anasema kwamba wenye mianya hatuna gere. Karibu sana Jocelyn kwenye kipindi cha jukwaa la mashabiki. Vile vile pia Kinyanjui na Ozak tayari kuweza kulonga nasi kwenye michezo weekend hii, haswa katika ligi kuu ya soka Uingereza, kuweza kujua raundi ya 12 ilikwendaje. Je, kulitokea nini? Je, uchambuzi wenu ni gani kama mashabiki? Lakini kwanza niseme asante kwa mtazamaji kuweza kujiunga nasi siku ya leo. Karibia hadi tamati. Kwa hiyo ukifanya kutazama basi fanya kushare, like na pia comment na pia subscribe kwenye mtandao wa YouTube, maana tuko live kupitia YouTube, Facebook na vile pia mtandao wa Twitter. Sasa upesi tutaanza na gumzo hili la Newcastle ambao ndio matajiri wapya katika ligi kuu soka Uingereza, manake wametoka tu kuilaza klabu ya Spurs magoli 2-1 weekend hii, na ni mechi ambayo ilikuwa na mvuto mkubwa sana. Lakini kwanza kabla kuingia rasmi kwenye mechi hiyo ya kwanza, labda how was the weekend for you Jocelyn, in terms of the team you support and just the whole of the weekend, how was it for you? Haikuwa poa sana. Obviously nili expect Manchester ingewin, nili expect tungepiga Chelsea juu tulikuwa the better side, but yeah, tulitoka na draw, so that's that. Yeah. Kinyanjui, your weekend, how was your weekend in terms of the EPL? Kuliendaje? My weekend was normal. Siwezi complain otherwise, other than the fact that Arsenal dropped
2 points, but that is to be expected. At least hatukuweza kushindwa, kwa hivyo that is something to look at on the bright side. So siwezi complain vile, na I enjoyed the rest of the football, especially from Newcastle ambao tutakuwa tunaongelea in a few moments. Kweli kabisa. Ozak, kwa upande wako? Ozak? Ozak kidogo, tashwishi kidogo. Sawa. Tuanze gumzo hili la klabu ya Spurs ambayo ililazwa na Newcastle magoli 2-1 wakiwa nyumbani kwao. Unazungumzia katika uga wa nyumbani wa Tottenham Hotspur Stadium. Ni mechi ambayo ilikuwa na mvuto sana, na ukiangalia ni kwamba hapa Jocelyn, what do you think was the issue with Spurs yesterday? Okay, like for Spurs, sielewi shida ni nini. During hiyo time ya nini, ya before season ianze, wali make some good signings, but sijui maybe bado hawajapata form yao vizuri. You tuli expect obviously after wamepata coach mgeni, tume expect kwamba kutakuwa na wins mzuri, watakuwa na season mzuri. Actually nili expect Tottenham itatupea shida hii season sana, lakini sielewi sana haswa, maybe bado team haijakuwa pamoja vizuri, hawaja bond vizuri. Alright. Maybe kitu kama. Alright, nimekuelewa. Point yako fupi lakini unairefusha kwa muda mrefu sana. Kinyanjui, what was the issue with the Spurs? How did they play out? The thing with Tottenham, na hii ni kitu yenye tumekuwa tukijadili for quite some time over the last 1 month, ni kwamba Tottenham ni team ambayo with Conte, the most important thing is the result. It doesn't matter how he plays, whether by hook or crook. Na ukiangalia sana katika hiyo midfield yao, unapata hawana any midfielder, hawana any midfield profile kwa the three, that is Bentancur, Bissouma and Oliver Skip, who are particularly progressive, unaona. Kwa hivyo there is an overemphasis on Harry Kane, ambaye anaingianga into those pockets of space, anatumia passing range yake, drop deep na kuhold ball up, kutafuta runners kama Heung-min Son. Na at the same time kuna overemphasis on Eric Dyer, ambaye anakuanga in between the center backs, kuwa the progressive player. Kwa hivyo unapata even though there is, of course, there is also another over reliance on the wing backs to provide you with, na at the same time to make something happen out of nowhere. Unapata watu kama Ryan Sessegnon ambaye hata kama ni threat going forward in the final third, yeye si particularly effective kama Marcos Alonso wakati ambapo alikuwa pale Chelsea. Emerson Royal ni mwingine ambaye I don't understand what Conte sees in him, manake hata mtu kama Matt Doherty hata kama Matt Doherty si mtu wa kuhug line, at least he's someone who's how do I put it, ni mtu mwenye anaweza ingia ndani ya midfield na at the same time apeane 1-2s na make something happen. But Conte's system is rigid and he has an overemphasis on using certain players who don't suit his qualities. Na akiendelea hivi, I don't think Spurs watatoka katika lile shimo ambalo wanajipata ndani yake anytime soon. But those are the 3 biggest issues that naona na Spurs nikiwaangalia, nikitazama mchezo wao. Manake mchezo wao hauna ladha hata kidogo, hata ukiuangalia at all. Like it's not pleasing to the eye, unaweza boeka sana. Mimi nashangaa huwa wanashindaje hawa klabu ya Spurs. Lakini kabla ya kwenda kwake Ozak, ambaye kama unanisikia type pale kwenye private chat niambie kama unanipata, ndio tuweze kuwasiliana vizuri. Lakini kabla ya kwenda hapo, nisome jumbe za mashabiki na kuona Johnston Ihaji unasema kwamba keep up the good work. Unasema kwamba Nico Locked from Musa area, Ivakale sub county sub location Jambore is unhappy northward Shinyalu constituency Kakamega county. Asante sana. Chepchabas Roni Kibasiso anasema kwamba keep up the good work, Nico tuned, asante sana. Luke Omana anasema kwamba ni Luka kutoka Kiambu County, game ya weekend ilikuwa poa but naona Arsenal akishuka, hiyo pressure imewazidi. Alafu nakuona Douglas Wandera Rajubai Wanjala anasema kwamba Arsenal FC team kubwa, locked in from Malava Kakamega, pamoja twende mbele
Sagini, na kuona JS Ole Koipo anasema kwamba keep up the good work. Anasema niweke kwenye mazungumzo, ingia pale kwenye inbox alafu niambie, nitakujumuisha katika Jumatatu ijayo. Suzling Chege anasema kwamba niko ndani Manchester United die hard fan kutoka Parklands Nairobi. Virginia Sancho anasema kwamba Kinyajui ati normal aseme tu ameanza kushuka. Alright, safi. Hiyo ni kauli yake Virginia Sancho. Oza, kama unanipata, unazungumziaje Newcastle ambao wanailaza Spurs ambayo imekuwa na msimu bora kidogo tu, lakini wanaingia nafasi ya 4. Newcastle hawa kwa mara ya kwanza wanakuja kushtua ulimwengu wa michezo. Where do you think Newcastle will be in the next few years to come? Unmute yourself, Ozak. Oza kidogo bado anipati. Oneska, hujambo? Si jambo. Uko vizuri? Niko sawa sasa hivi. Alright, karibu kwanza kwenye kipindi cha leo. Umechelewa lakini karibu kwanza kwenye kipindi cha leo, lakini tunazungumzia tu mechi ya Spurs na Newcastle, mechi ambayo Newcastle ilipata ushindi 2-1. Na nimemuuliza Oza kwamba where do you think Newcastle will be in the next few years to come? Oneska, pia unipati? Sasa Newcastle, ukiangalia Newcastle kwa sasa, Newcastle wamefanya usajili mingi na vile vile wakubwa wa club wameweza kuinvest kwa hiyo club, na ukiangalia kwa mechi ambazo zimechezwa kwa sasa ni 12. Kwa hivyo wameshinda 6, wakaenda draw 6 na wakapoteza 1. Kwa hivyo ukiangalia Newcastle nawapa asilimia 50 kuweza kumaliza kwenye top 4. Alright, asante sana kwa hilo. Kinyanjui, on your side, do you agree with Oneska that Newcastle wana uwezo kumaliza 4 bora, manake wameanza kutishatisha tu? Fact of the matter is it's inevitable, manake we've seen it through history. Anytime a club has investment, anytime an investor comes in and takes hold of the club financially, tunaonanga tu it sooner rather than later that club goes from strength to strength. Tumeiona with Chelsea, tumeweza kuiona na timu ambayo inaitwa Manchester City, tumeweza kuiona na timu ambayo inaitwa PSG. Kwa hivyo it's just inevitable, and the good thing about Newcastle wameanza with a plan, manake apart from hiring Eddie Howe, who is a miracle worker, aswa ukiangalia kazi yake akiwa pale Bournemouth, ni manager mzuri ambaye akona plan for what he wants. Wakiwa na director of football wao ambaye anaitwa Dan Ashworth, unapata ya kwamba hawanunui players for the sake of kununua, wananunua players with a plan to fit a specific style of play, unaona. And that's why unapata naturally there is balance in that team, na ndio maana naturally umeona rise yao imekuwa ya haraka sana. Ingawaje there is still a long way to go, ingawaje siwezi sema ati watamaliza in Champions League places, it's looking promising for them, na wakiendelea hivi bila shaka the sky is the limit for them, and I expect that to happen because Newcastle are a big club. Ukiangalia enzi za kina Alan Shearer, wakiwa chini ya mkufunzi ambaye anaitwa Bobby Robson. Bobby Robson ni manager ambaye alifanya Newcastle ikuwe team yenye genuinely ilikuwa na challenge for top 4 places between 2000 and 2005 when he left the club. Kwa hivyo things are looking bright, and I'd be excited as a Newcastle fan. Ingekuwa fan wa Newcastle. Alright, asante sana kwa hilo. Oneska, angalia pale kwenye private chat na ujumbe wako kabla ya kwenda mbali. Lakini tukiachana hilo la club ya Spurs na Newcastle, I can say Newcastle, they are looking good, but then money isn't everything, because City came with that money first season for Pep Guardiola, hakushinda kitu yoyote. Msimu wa pili akaanza kushinda vikombe. Kwa hiyo tuipe muda, si msimu huu, labda msimu ujao ndio labda wakawa na tamaa ama nia na ari ya kushinda vikombe, lakini msimu labda bado 4 bora sidhani, manake ndio wana hela ndefu, lakini bado ligi hii wakati mwingine pia haitambui hela. Lakini tuangazie mchezo pia ambao ulikuwa ni wa kuvutia,
kati ya Nottingham Forest na klabu ile ya Liverpool, mechi ambayo ilishia kwa goli 1-0, ushindi mkubwa kwa Newcastle, kwa Nottingham Forest ambao wapo nafasi ya mwisho kwenye ligi hadi sasa. Ushindi wao nafikiri wa pili kama sijakosea, Jocelyn. Huu ushindi wa Nottingham Forest kwa Liverpool, kwanza kabisa unazungumziaje hiyo mechi? Liverpool wametoka tu kushinda mechi yao, lakini wanarejea kupigwa goli 1-0. Ndio Jocelyn. Yeah, so tukiongelea Nottingham Forest, I think Nottingham walitake advantage the fact that saizi Liverpool wako a weaker side. Liverpool wako ile strong, wako na injuries mingi, kuna Thiago, kuna Jota, wako na injuries, kuna Nunes was out, so hao walikuja na mindset kwamba tunajua Liverpool hawako that strong, so walitake advantage. Then pia Dean Henderson alikuwa sharp pale kwa goal, alikuwa key player pale kwa hiyo game. Kuna saves alimake na ika bear fruit. So Nottingham Forest, I think walitake advantage of the fact that Liverpool are a weak side at the moment, hawako ile on form. Alright. Kinyanjui, kwa upande wako Forest Liverpool? Nitakubaliana sana na sentiment za dadangu Jocelyn, manake Liverpool at the moment ni timu ambayo iko ni a lot of key players are currently out injured. Tukiongelea mtu kama Diogo Jota ni mchezaji ambaye ameonyesha importance yake to the side ever since aweze kukua kutoka timu ya Wolves. Not only in terms of his versatility, but also in terms of his team play and his ability to net important goals as well. At the same time, unapata watu kama penye amesema tu, watu kama Nunes are still trying to settle in the side. Unapata ya kwamba at the same time pia, apart from injuries, unapata ya kwamba in my opinion, naona ni kama I think maplayer wengi sana wamepoteza what I call hunger and drive. Manake unaangalia, it's genuinely concerning wakati ambapo unaona players when they lose the ball. Manake game ya Jurgen Klopp ni counter press, and counter pressing essentially means as soon as umepoteza ball, mnafuata mwenye amewin ball tena kama like a swarm of bees, and you win the ball back as soon as possible. But right now unapata wakipoteza ball, people are just walking, like kuna that lackadaisical attitude ambayo imeweza kuingia. Kwa hivyo in my opinion, I think that is something Klopp needs to check. I think there is a mentality issue, na a lot of these players have lost the hunger. Kwa hivyo Liverpool is in a team that are now in transition. So in my opinion, katika while kitambo warudi penye walikuwa, na wakiendelea na hii form yao and the way they are playing and the way some of their players are developing horns, nitakuwa shocked sana wakimaliza hata top 4 at this rate. Bila shaka hiyo ni kuzungumzia basi klabu ile ya Liverpool. Kwa upande wako Oneska, and utaniweka sawa, manake Kinyanjui ni shabiki wa klabu ya Arsenal. Now Nottingham Forest imeipiga Liverpool weekend hii goli 1-0, and Nottingham Forest wako na nafasi ya 20 kwenye EPL. Arsenal ipo nafasi ya kwanza sasa hivi na imetoka sare ya goli 1-1 na Southampton. Now my question is, will Nottingham Forest do the same as they did to Liverpool to Arsenal next weekend? Kwa hivyo asante. Kwa hivyo ukiangalia form ya Nottingham Forest, naweza sema ukweli Nottingham Forest ndio wako na kikosi, lakini kwangu ni kama waliangukia, unaona. So sipei upatriote Nottingham Forest kuweza kupiga Arsenal, sababu ukiangalia Arsenal wako form, na the best thing Arsenal itakuwa Emirates, na last game Arsenal iliweza ilisuasua, si ndio? Sasa huwezi sema Nottingham Forest watakuja waeke ile miracle tena, so ni ngumu, na naipa Arsenal kuipiga tena Nottingham Forest. Kwa hivyo Nottingham Forest waliangukia, lakini kuweza kuipiga Arsenal kama Liverpool haitakuwa rahisi, hiyo ni mlima.
ndio wako na squad. Kuna Dean Henderson, kuna Serge Aurier, kuna Gibbs White, kuna Kuyate, kuna Jesse Lingard, kuna Emmanuel Dennis, ndio wapo wote, lakini hawezi piga Arsenal. Kwa hivyo 100% Arsenal itapiga Nottingham Forest. Aha. Jocelyn, hebu niweke sawa. With all these signings that Nottingham Forest did, they are the ones who did the highest number of signings in the transfer window, about 11 or 12. How much will these signings change or do or affect against Arsenal next weekend? Against Arsenal sioni kama Nottingham Forest itaipiga Arsenal. Hiyo tukisema itaipiga then hiyo ni uongo, because obviously Arsenal wako kuna vile wamejipanga, wamewin most of their games. Yeah. Nottingham Forest I think wali make signings, but maybe easy signings wali make too juu they feel like they needed to sign people. Like zingine sijui kama kuna zingine they were needed, but ni kubahatisha, wanabahatisha, lakini hawezi piga Arsenal. Jocelyn, so unasema in short you are saying Nottingham Forest walibahatisha kupiga Liverpool? Yeah, ilikuwa bahati yako. Ilikuwa bahati actually. Though Liverpool is weak at the moment, lakini yeah, juu obviously Liverpool ilipiga Man City. It was so ilikuwa ngumu sana au kuwapiga. Walibahatika hapo, but yeah. No, you can't be serious. Walibahatika vipi bana? Uliona ile bao ya ukijana naitwa Aoni and the way they played. I don't think walibahatisha, because if you can beat Liverpool at home, because Liverpool remain winless at the home stadium of Nottingham Forest until now. So how comes mmesema ati walibahatisha? I don't think ni kubahatisha. Hii ni ligi ambayo kila mtu ana mnyonge wake. Manake Brentford beat Manchester in the first game of the season. They lost yesterday against Aston Villa. You see? I don't think ni kubahatisha. Okay, anyway, kila mtu na kauli yake, lakini ndio haya bila shaka. Nisome jumbe za mashabiki hapa kabla ya kuendelea na gumzo hili, na kuona John Toto unasema kwamba I love your show. Asante sana. Elvis Indiaza Gustavo, shabiki wa pekee wa Newcastle humu nchini Kenya na bara Afrika, anasema kwamba Almiron, hiyo ndio salamu ya leo. Mani haijatumika bado na matokeo tunayo. Haya, kongole Elvis Gustavo, shabiki 001 Newcastle. Augusta Angel anasema Manchester United timu kubwa, lakini kidogo ilishinda kupata ushindi dhidi ya Chelsea. Stephen Karan Obare anasema kwamba from Nyabioned tuned but feeling unwell. Pole sana na tukutakia afya njema na upone kwa haraka. Na kuona Wamboi Sylvians anasema kwamba Chelsea fan niko locked, Liverpool walinichomea bet. Pole, ni kama wameamua kupigwa this round, kama alivyosema Mark Nyanji kwamba they are not so stable. Ndio hali hiyo. MC Moho anasema kwamba Newcastle back to its glory years. Asante Omusinde Shadrack Arango anasema kwamba Arsenal hapo juu wanatoka. Haya, tuambie kwa nini. Virginia Sancho anasema yeah Jocelyn, we were the better side against Chelsea. Na kuona pia vile kaka Charles uko ndani, rafiki yangu mkubwa sana kaka Charles KE anasema uko ndani. Asante sana kaka Charles, nashukuru kwa kuingia na kutenga muda. Na kuona Joseph Caleb King unasema kwamba Arsenal ni kidogo tu warudi place yao. Haya, tutaona itakavyokuwa, lakini Kinyanjui wamesema kwamba Nottingham Forest cannot beat Arsenal next weekend. So how many goals do you think you will score against Nottingham Forest? It's weird. Manake the last time we faced Nottingham Forest tuliweza kushindwa na tulikuwa tunacheza FA Cup third round at the start of the year. But that Nottingham Forest is very different to the Nottingham Forest of the Premier League. Manake much as on paper ukiangalia Nottingham Forest waliweza kuleta some good players in all honesty, kama ambapo Oneska aliweza kuwataja wachezaji tajika kina Sajauria, kina Jesse Lingard, hao watu wote. We have to put into perspective that Nottingham Forest released 22 players at the end of the season, and then wakawa replaced with other 22 players, ama 20 players or something like that. Na kulikuwa na a difference, kulikuwa na contrasting thoughts.
amongst the transfer committee. Kuna watu wawili ambao waliweza kupoteza job zao because of that. Manake kulikuwa na contrasting philosophies. Director of football anataka wachezaji, coach anataka wachezaji, technical director anataka wale wachezaji. Kwa hivyo unapata right now Steve Cooper is having to work with a squad that is disjointed na hawana cohesion, manake hawakuweza kufind that cohesion during pre-season. Kwa hivyo unapata much as they are good players, hawaelewani kwa uwanja, and that's why their results are helter-skelter at the moment. Hii mechi ambao waliweza kucheza na Liverpool, unapata ya kwamba hata kama waliweza kufunga, huwezi sema ati kulikuwa na that level of cohesion ambayo you'd expect of a team that wants to stay up and maybe have further ambitions of maybe finishing in mid-table. They are where they are in the league for a reason. Na hiyo ndo reason nimekuambia, because of that lack of cohesion. Manake huwezi expect 22 players who are foreigners and don't know each other to just gel on the pitch automatically. Kwa hivyo heading into our game against them, I think tutakuwa nyumbani at the Emirates. I think we'll still have enough to beat them. Manake purely out of their cohesion problems and where we are on the table and where we are in terms of form. Atakama our last 2 games has been particularly convincing. People, chenye naweza sema ni ati will still have enough to be able to beat them. How niko confident tutaweza kuwapiga. Yeah, naam. Right, asante kwa kauli hiyo ambao umetoa kwa ufasaha na ustadi. Jocelyn, kwa ufupi, Arsenal jana imetoka sare ya 1-1 na klabu ya Southampton. Do you think Arsenal imeanza kurudi nafasi yake ama bado ni hali tu ya mchezo wa kawaida wa soka? I think at the moment Arsenal is conform. I think draw ilikuwa because of during the weekday hawakuwa na rest enough juu ya hizo games za weekday, so I think tu ni watu walikuwa wamebeat, maybe hawakuwa wamerest enough, but I think bado wako form. Yeah, bado wako sawa at the moment. And then pia walimiss Saka. Jocelyn, unasema ati hawakuwa wamerest enough. Okay, did Man City, kwani Man City kucheza weekendi katikati ya wiki? No, naongelea Arsenal. Acha niongelea Arsenal. Man City tutaiongelea, Man City ni different. But they all played in the midweek. But walimiss pia Saka. Yeah. So hiyo pia I think ilichangia kwa hiyo draw walipata. And then pia I think on the sub kuna venye coach alimake sub ya ilikuwa ni Martinelli na alitoa Martinelli na Odegaard. Yeah, kuna sub alimake up. Ndio Jocelyn. Yeah, kuna sub alimake hapo, I think sikumbuki vizuri, sorry. But Arsenal at the moment wako sawa. I think to missing Saka most of it ilikuwa big challenge to them. Right, Oneska. Jocelyn says here that because they didn't have enough rest in the midweek, that's why they didn't play well, or they drew against Southampton. Now, my question to you is, was Arsenal the only team that played in the midweek? Because Man City won, Newcastle won, Manchester United also drew. Acha nianzie hapo. Kwa hivyo akisema Arsenal haikuwa na rest in time vizuri, kwa hivyo hiyo ichangia mechi yenye walidraw na hii club ndogo. Kwa hivyo Arsenal, the same Arsenal wanacheza na PSV on Thursday, si ndio? Sasa kileta hivyo Arsenal in time hizi leta as in game effect ndio inaweza changia, but tukuje kwa hii timu wenye wanacheza na Nottingham Forest wako na 7 days za kurelax wakingojea hii mechi wakitrain, lakini angalia depth ya hawa Nottingham Forest compared to Arsenal. So as in wezi sema rest in time itachangia hii game ya weekend, hapana. So like game hakuna game. Chelsea imekuwa na game, Man City the same, Man U the same. So easy affect only Arsenal. Kama ni kupigwa ndio watapigwa, lakini sioni. Lakini on form Arsenal ndio iko form, lakini given tuipe to Arsenal like 2 months, it will be the same Arsenal, you know.
na siombi apology kwa hilo, lakini everyone knows Arsenal kushinda ligi yenyewe ni noma, itakuwa noma. Idris Mashube says Arsenal kushuka. Alright. Idris Mashube says Arsenal wameanza kushuka sasa, Jocelyn hakuna cha kurest. Ananiunga mkono. Anasema kwamba Arsenal anasema kwamba Liverpool ni kama Arsenal ilitotoa kafara. Majida Sancho says Nottingham Forest will beat Arsenal 1-0, funga debate tukisonga. Okay, sawa. Douglas Wandera says Newcastle United is a very strong team, itasumbua. Alafu Jose Caleb says Arsenal ni kidogo tu warudi place yao. Kaka Charles KE anasema kondani. Alafu namuona vile pia Rami Boy anatuma link hapa. Sasa bwana ustaarabu ni ulipeleka wapi Rami Boy? Sawa, lakini neno inakubalika. Haya, tuende katika mchezo wa pili ambao ulikuwa ni mchezo unaohusisha klabu ya Manchester United na klabu ya Chelsea. And to my own understanding, I think Nyanjui, this game should be made an official derby because Chelsea and Manchester United always wakicheza ni draw tu. Nothing comes out. First half, both teams are not playing so good and things don't go even well. But before I come to you, mwenzangu Kinyanjui Mark, let me talk first to a Chelsea fan who is here. That is Oneska. Oneska, your coach, that is Graham Potter, baada ya mchezo alisema kwamba iko wapi nikuwekee ili uone. Alisema hivi, kocha wenu mpya ambaye mlituibia si kama wana Brighton, alisema we didn't do enough to win the game. I don't think, but effort wise what the boys put in was amazing. To him, the points wasn't deserved, and even the 3 points, you didn't deserve to have a point in that game. Do you agree with him? Angalia game ya Manchester na Chelsea over the weekend. So unaona anacheza na Cucurella na Chilwell. Sasa ana defend for the first 30 minutes. Ungeangalia uone hata hii ni Chelsea gani inacheza. Tuko home then tunaposesiwa kama timu nyingine ndogo hapo hivyo. So it was like kwani hapa ni nini inaendelea? So until Kovacic ndo ball ilianza kumove. Ukoona Jorginho na Loftus-Cheek wote hakuna mtu atapiga forward passes, wote akipata ball anarudisha. So unakava mid walikuwa yani exposed, wakikuja wanapita hapo, yani kulikuwa na shimo. So like hata mwenyewe hakukuwa na furaha. Unaona game ya Chelsea unaangalia hii ndo ile Chelsea unajuaga ama. So like ilikuwa na pressure ya maplayer wetu walitense kila mtu until 70 dakika 70 hapo ndo tulipata shot on target. Angalia Aubameyang on goal, yani 1-on-1 akona De Gea, hakuna kitu atafanya, unaona. So like until tupate ile penalty kulikuwa kubaya, acha niseme hivyo. Jocelyn, some Manchester United fan told me that hiyo pena haikudeserve kupatiwa Chelsea. Wewe sijui una mtazamo gani? For me, I think penalty ilikuwa tu sawa. McTominay ali cause foul. Check your net Jocelyn. I think kuna issue upande wako mtandaoni kidogo umepotea. Check your net, then you can come back, we finish the talk because your internet is having a bit issues here and there. But Mark, on your side, Chelsea against Manchester United, who was the better side? Depends how you want to put it, manake. For the first 30 minutes, I feel like Manchester United were arguably the better side, and Man United, in all honesty, wamekuwa a better balanced side tangu waweze kuintegrate Casemiro into the starting lineup. That was for the Everton match. Manake Casemiro is a distractor who gives both Eriksen and Bruno, as seen over the weekend, the freedom to express themselves and be the progressors, ili waweze kutafuta the match winners, that is the likes of Anthony, Marcus Rashford na Jadon Sancho. Kwa hivyo on the balance of play, they had the better approach play, and I was happy with what I was seeing. But from Chelsea's side, naona nikana kwamba Graham Potter bado anajaribu ku identify his best lineup, and understandably so.
alikuwa anacheza this kind of like asymmetric 4-3-3-3-4-3 formation where anatumia Caesar Piliqueta as both a wing back and a center back ambaye anaingia kwa ma center backs on the right side of the center backs, that is Thiago Silva and Trevor Chalobah. Alafu unapata maybe Marc Cucurella kuna freedom ya kusonga mbele at the same time anaingia into the back three. Kwa hivyo walikuwa wanaenda wakialternate tu hivyo. And unfortunately it meant when you're playing Loftus-Cheek and you're playing Mason Mount kama ambapo Onesca ameweza kusema, when you're playing the two of them particularly yes wata keep ball na watakari, but hawatakuwa watu wenye hawakuangi watu particularly adept at progressing the ball forward with passes. And Jorginho at the same time akona extra responsibility ya protect midfield, na hiyo si ability akona because his job is just to dictate the tempo of a game, which is why unapata maybe to some extent Chelsea were lopsided na way, and doesn't help when Aubameyang ambaye nashindaga nikiambia mafans wa Chelsea over and over again that signing him made no sense to me, especially now that Nani has left, Tuchel has left. Playing him makes no sense. Manake unapata Aubameyang is a player who relies on channel balls being fed to him na kutumia kasi yake ku get on the end of them na cause damage. But right now unapata Aubameyang hiyo kasi imepotea, na Aubameyang has been one to link play ama kuwa Gabriel Jesus type of striker who links play na anaingiza watu wengine na anasaidia kina Mason Mount sasa kupata space ya ku make late third man runs. He's not that kind of player, and that's why I feel like it's high time Graham Potter integrated or trusted Armando Broja into the team more, ndo kukuwe na better balance. And that's why otherwise unapata Manchester United was a better side, but Chelsea somehow managed to wali hold fort yao na waka manage with a storm, and they managed to get a result. Manake hata kama walifunga penalty, Manchester United still managed to equalize, showing how their approach play was better, and it made them salvage a draw. Na hiyo ndo reason unapata ilitoka hivyo ambapo ilitoka. And that's what I can say about the game from my own perspective. All right, and usahau kwamba goli lake Casemiro ilikuwa ni goli lake la kwanza akivalia jezi ya klabu hii ya Manchester United tangu wania hapa msimu huu. Nafikiri kuna kelele fulani nyuma fulani, mtu fulani labda jaribu kwa mute nini yako labda ndio iwe imetulia kidogo. Asante sana. Goli lake mchezaji huyu Casemiro ilikuwa ni goli lake la kwanza akivalia uzi ya mapamba ya klabu ya Manchester, lakini vile ni kwamba goli lake la dakika 94 mchezo ilikuwa ni bao ya kwanza ambalo alikuwa anaruhusu langoni pake Kepa Arrizabalaga baada ya kucheza dakika 623 623 minutes as the first goal that Kepa Arrizabalaga conceded after 623 minutes. Amino Semini kichwa kama teke, na amekuwa ni nguzo muhimu kama ulisema hapo Mark Nyanjui. Lakini kabla ya kwenda mbali kuzungumzia Ronaldo, ni kwamba mshambulizi huyu Erling Haaland alifunga magoli mawili katika ushindi wao wa 3-1 dhidi ya Brighton of Albion, na anafunga magoli 17 hadi sasa ndani ya michuano 11. Na ukiangalia most Premier League goals in this season, yupo nafasi ya 9 yeye kama mchezaji katika orodha ya timu 11 ambazo zimefunga magoli kwa ujumla. Yani yeye yupo kibinafsi pekee yake kama mshambulizi nafasi ya 9 akiwa na magoli 17 kati ya magoli 36 ambazo wamefunga Manchester City hao. Right, lakini kabla ya kuzungumzia Ronaldo tupate jumbe za mashabiki hapa, na kuona Edwin David anasema kwamba you are right, you know the ball. Anasema Manchester outclassed Chelsea, we created chances, conversation rate ndio iko chini. Elvis Indiana says Man U were the better side, walishinda almost in everything, possession, attempts, on or off target, I mean everything, but at the end of it all football is about scoring. Nicholas Ngao anasema kwamba as a United fan I feel robbed, hiyo game ilikuwa yetu, the penalty was well deserved though kama sio VAR soft sana. Eddie David says I'm beginning to believe jersey number 9 Chelsea ni alaana, manake alikosa nafasi 3 muhimu mshambulizi wa Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang raia wa Gabon. Kaka Charles says a draw was like a lose to Manchester. Manchester were the better side, wasted chances in the first half. True, they need a center number 9 because with Rashford up front, I still don't believe that Rashford anaweza kuwa namba 9 ambaye ni tegemezi kwenye klabu hiyo ya Manchester. Clinton anasema kwamba show iko sawa. Clinton, Manchester United fan, asante sana. Alafu unakuona Jared Mokaya says show iko sawa na kubali. Then kuna ujumbe mrefu hapa kwa mashabiki wa Arsenal kutoka kwake Adinti ya Franklin anasema kwamba Arsenal saa hii
hakuna atiform ama nini. Time yao ya kuteremka ilianza jana, back to their roots. Then Chelsea hawakuwa at their level best. I think Potter anafaa kufanya mageuzi kidogo. Then Manchester ni kuponewa waliponea tu. Shida ya mashabiki wa Man U huwa hawakubali. Askofu, anyway, show iko sawa kabisa. Asante. Na kuona William De Weyla anasema kwamba sema Chelsea kuangukia. Safi, tumekubali. Haya, tuzungumzie mchezo tuzungumzie mchezaji ambaye bado anahusishwa na klabu ya Manchester United. Sasa taarifa ni kwamba Jocelyn, kwamba huyu mshambulizi wenu kwanza kabisa, mimi nitakuuliza, do you think he is still important to you? Okay, I think at the moment Ronaldo siku zake zimeenda sana. Sioni kama bado anaweza kuwa yule number 9 wa kudepend on each and every game. Kumtumia ka sub maybe anaweza, but full time kumpea 90 minutes sioni kama anaweza kabisa. All right. Oneska. Now, this is a player who has helped Manchester last season single-handedly. Kama si nafikiri Manchester wangefika kwenye hatua ya muondoano ya kombe la mabingwa bara Ulaya. Manake aliwabeba sana kwenye hatua zile za muondoano dhidi ya Atletico Madrid, kwenye hatua ya makundi aliwabeba sana. Na nitakuuliza, do you think it's the right treatment to receive for such a player? Because ndio aliondoka katika mchezo wao na Spurs, akaondoka kabla ya mchezo kutamatika, na baada ya hapo klabu ya Manchester ikampa adhabu ya kwamba hatoshiriki mazoezi na kikosi cha kwanza, akafanya mazoezi na kikosi cha wachezaji wazidi miaka 21. Do you think it is the right kind of treatment that Ronaldo should receive after that good season that he had when he came back? Kwa hivyo angalia Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ni one, ama anaweza sema kwa wengi ni number 1 ama number 2. So like huyu coach Ten Hag kuja, so kuna kitu aliangalia, aliona akitumia Cristiano Ronaldo game ikikataa anaweza wainua ama anawafanya wanashinda hiyo mechi. Sasa hiyo ndo kitu anataka kutoa dhana wanadependa sana sana kwa Cristiano Ronaldo. So anataka atumie the players wale wengine wenye wako so that wanaweza cheza game bila Cristiano Ronaldo. So anajua akitegemea Cristiano Ronaldo kazi yake itakuwa inaizaisha hapo haraka, si unaona? So anataka these players like Cristiano atoke kabisa. Sasa in that kuna wengi, kuna kina nani, kuna Elanga, there are so many players. So wanaona with Cristiano ndio is a good player, but unajua player, kuna wale player ukikuwa nao ni kama yani ni mzigo, anataka kujifanya ni kama anaweza kucontrol club. Hapana, sasa hiyo ndo Ten Hag ataki. Na with that, angalia Cristiano sasa, angekuwa kwa mechi zingine angewabeba, right? So like Ten Hag anaona Cristiano anataka kumrudisha akuwe player like a normal player. So like it's a treatment to Ten Hag, ni a nice treatment, but to the player Cristiano si mtu ana deserve a treatment kama hiyo. So like Cristiano angekuwa kama mechi zingine kama sasa hii Chelsea angekuwa, so like naweza sema angemsaidia, lakini Cristiano to Ten Hag anataka mrudisha, na in case anaweza hata kumuuza kwingine. Kinyanjui, do you agree with the Do you agree with Oneska that it's the best kind of treatment that he should receive, Ronaldo? Yes, I agree with Oneska 100%. Sorry, and the reason why I'm saying that is because Cristiano Ronaldo, yes, his reputation precedes. Yeye ni a goat in the game, but the problem with Cristiano Ronaldo is this: Cristiano Ronaldo has always put his own interests first. Hajali team. For him, me, myself, and I peke yake. Angalia ile mechi ambao Manchester United waliweza
kuwashinda vijana wa Tottenham Hotspur. Unapata ya kwamba Manchester United were playing arguably their best game of the season, and they were completely superior over Spurs, na niko sure Jocelyn alikuwa amefurahi sana. And then the guy blatantly walks out, drawing attention away from the performance on the team to being about him, ati sasa yeye ametoka, na hata hakungoja wengine waingie dressing room ati ndo congratulate. He left immediately, which is bad attitude in my opinion, kwa sababu this Ronaldo guy was forcing his way out of the club in the summer. And the reason as to why, unajua watu hawaangalii the facts vizuri, manake the reason as to why no one was interested in him is because, one, he's on extremely high wage demands. 2, his age, ako 38, yeye si tegemeo kama ambavyo Oneska anasema. 3, his limitations, his physical limitations at his age means haezi hold ball up, haezi link play, haezi bring other players into the game. He's not a team player, and a manager like Ten Hag wants a team player, and that's why his preference is to play Martial, who unfortunately is injured most of the time. But now Ronaldo, he refuses to accept ya kwamba amezeeka. That's the problem. Angekuwa kama mtu kama Zlatan Ibrahimovic ambaye aliweza kurejea pale AC Milan, akakubali he's not the player that he once was, but I can use my experience as a pro, as an ex-pro, someone who's been there, done it all, to guide the youngsters. Na hiyo ndo reason unapata kina Rafael Leao wana thrive wakiwa pale AC Milan saa hizi. But Ronaldo wants to make it all about himself, and it's to the detriment of the team. Na hiyo ndo kitu Eric Ten Hag afanyi, and I am very happy with the way Ten Hag is treating the situation. In fact, kumpe 7-day ban from training, I think it was too soft. Manake Ronaldo at this age si tegemeo. I don't care about the fact kama alifunga 18 goals last season, mimi sijali, manake by March last season alikuwa 9 goals, alafu akafunga bao zingine 9 from teams like Norwich, hat-tricks na sijui Spurs, purple patch in all honesty. Alafu watu watasema ati alibeba team, na aliingia team yenye ilikuwa imemaliza number 2, and because of him and his limitations at his age, zikafanya team deteriorate in terms of balance, na wakamaliza number 6. And right now ukiangalia statistically, eye test wise, whatever you want to say, mimi by the way msiseme nachukia Ronaldo, kwa sababu to me Ronaldo is my favorite player of all time, but we have to say it as it is. Ako 38, he's not the player that he once was, and it's time people moved on from him, as simple as that. In fact, if ikifika January, evolve honesty, tafuta club, enda, manake Manchester United comes first. That is Manchester United FC, not Cristiano Ronaldo FC. Na watu inafaa waamke na waone hiyo reality. Thank you. I think we should have switched sides. You be the United fan, then Jocelyn becomes the Arsenal, because you've talked like a United fan in a way. But Jocelyn, I want to ask you, I want to put something out for you. When you say that you don't care if Ronaldo helped Manchester last season, I think United fans, including Jocelyn here, forget very quickly that this is a guy who played 38 games last season. He scored 24 goals, 2 hat-tricks, 92 passes, 7 man of the match awards, 5 outside the box, 4 equalizers, and 11 match winners. And these 11 match winners, some of them were in the Champions League. And I don't think Manchester would have made it into the knockout phase if it was not for Ronaldo. So, in some way, Jocelyn and other United fans, mgala muwe, lakini haki yake mpe. Ndiyo amezeeka, ndiyo miaka 38 kinyanjui. But you should not forget that this is a person who helped you to get to some point. Jocelyn. Okay, fact of the matter is, before Josephine aweze kuongea, fact of the matter is, tuache kutetea watu on reputation. We call things as we say them. Cristiano Ronaldo is the greatest player of all time, up there with Messi. Hakuna mtu amekataa. But fact of the matter is, unajua watu wanasema were it not for his goals, which is true. Give credit where it's due. Were it not for his goals, Manchester United would have been far much worse. But look at it from another perspective of, if Cristiano Ronaldo was not at the club and they still had strikers like Martial and Greenwood before whatever happened,
fact of the matter is bado wangekuwa na balance na bado wangekuwa in a position where bado wangemaliza in a respectable position, because you cannot just look at the goals alone, you don't look at the numbers alone. Pia at the same time lazima uweze kuangalia what else he brings to the team apart from goals, which is my point. And his limitations at his age, manake his limitations at his age, which is very understandable, means there are some things that he can no longer do to help the team. Cristiano Ronaldo ameishi kuwa mtu a luxury player hata akiwa in his prime. Cristiano Ronaldo alikuwa mtu wa kutumia dribbling ability yake na pace yake ku cause havoc akiwa on the flank. But then venye alipelekwa number 9 as he grew older, he became an out and out poacher. Na kukuwa an out and out poacher meant haezi fanya other things that a modern striker does. Na hiyo ndo reason nasema Manchester United play better as a team without him, and it is evident they are producing much better results without him. Yes. Right, Jocelyn, before I come to you to tell me if you should allow him to leave in January because he wanted to leave in the summer but mkamkwamilia ili mumfrustrate. Before that, chani soma jumbe mbili tatu. Na kuona Edwin David Texera says Ronaldo has not recovered from missing the pre-season tour due to a personal matter. Ten Hag settled on a fluid front three of Rashford, Anthony, and Martial, and Jadon Sancho from Bangkok. From Bangkok to Perth, and that blueprint has paid dividends despite the brutal Martial's 3 separate layoffs. Then asema kwamba the politicking behind Ronaldo's antics are interesting to me. He's 37. He's been around a long time and has a full PR team behind him. Someone should advise him that doing what he did on Wednesday won't help him, because when looking for a new team in January. Then he says Ten Hag was open to letting Ronaldo leave in the summer, although the United co-chairman Joe Glazer was reluctant. The reality is Ronaldo had one concrete offer from a club in Saudi Arabia he never entertained. Idris Mashumbe says Ronaldo to stay aliwasaidia sana. Manchester fans wamesahau haraka aje. Nicholas Ngao says we need goals and he can score them. United wanafaa kuingia soko, get a young promising striker and let CR7 leave on free after his contract expires. Win-win situation. Kaka Charles says Ronaldo is just being disrespected. Let them allow him to go. I think also so. They should allow him. They should let him go in the summer. Mbona mfrustrate player na mlimtaka kisa ni kwamba Man City namtaka. Alafu Adintia Franklin says Ronaldo ni kiburi ako nacho. Tabia zake mbovu sana tangu atoke Madrid. Edin says Ronaldo shameful storm during the tunnel. Okay. Obutu Onelka says kutoka Riyadh, taifa la Saudi Arabia na wapata safi. Asante sana. Ronaldo says Virginia Sancho says true, Ronaldo helped us a lot, but he should accept he's no longer the teenager we had in 2005. Paul Amako says Ten Hag always used a performing plays in CR7 treatment is due to his performance and behavior. He has to know that he's like other players fighting for the position, because the coach need win to stay and win trophies. And then Texera says Kinyanjui, you know football, and Asema I like the way Kinyanjui is analyzing. And then Juan Mwangi says I am not a prophet, but hii kombe ni la Man City unless wachezaji wa City tutasome baadaye kidogo. Lakini kabla ya kuja hapo, wacha nimuulize mwenzangu Jocelyn aniambie, should you let him go in January? Yeah, I think wanafaa kumwachilia aende juu. I think wakati wa Ronaldo saizi umeisha. Ameisha gas. Ronaldo hold ball like the game against, was it Omonia? Ali waste chances mingi sana. So far chances zenye amepewa hii season kucheza, Ronaldo haja turn up venye tuna expect kila time Ronaldo akicheza. So sioni haja ya sisi kuendelea kumshikilia kumwekelea, and he feels like he's bigger than the team. But the team coach ako hapo kumake the rules. Nani ndo mkubwa, so sidhani ka Ronaldo should stay. I think anafaa achiliwe tu aende. Oscar, tulia tukuulize swali bwana. Vipi unapigana na simu kwa nini Onesca? Tulia. Sasa nataka kukuuliza Onesca, na subiri tulie kwa hiyo nikuulize swali kama umetulia. Acha kupigana na simu Onesca. Onesca tulia. Stop fighting the phone. Sawa Onesca. Onesca, Jocelyn says they should let Ronaldo leave in January. Now, my question to you Onesca is, which club should he sign for?
Hiyo ni rahisi, hatuna striker akuje mbio Chelsea. Kwa hivyo Cristiano Roro anafaa Chelsea. Kuna lana hapo, tunashindia debate nani mkali kati ya Messi na Cristiano. Kwa hivyo mbio akuje Chelsea. Kianjui, kwa do you hivyo agree? assign to Chelsea haraka. Here's the thing. Na hii ndio kitu watu hawaoni. This is what people aren't seeing. Manchester United didn't stand in the way of Ronaldo when he wanted to leave. They didn't stand in his way. But now here's the thing. No one wanted him. Like I said before, wage demand zake ni very high sana, 500,000 pounds a week. Hiyo ni pesa mingi sana for a 38-year-old mwenye ni a luxury, for lack of better words. Hawezi invest pesa kama hiyo on someone who hana resale value. Number 2, Cristiano Ronaldo venye nimesema, hizo limitations zake, unajua watu wanaangalia mabao peke yake, but modern football is about more than just scoring goals from a center forward. We need you to press from the front. We need you to hold the ball up. We need you to link play. We need you to bring others into play and be a general team player. There is a reason, I can guarantee you for a fact right now. Hata ukiangalia, hata nilikuwa nasoma article fulani on the Athletic. Huyu coach wa Sporting Lisbon, Ruben Amorim, alikuwa ana threaten kutoka Sporting Lisbon if Ronaldo was signed. Manake walikuwa naona ati angekuwa too much of a luxury na hange fit plan zake. I am telling you right now, there is only one team that would touch him, na ni team iko Saudi Arabia. Right now, tukiangalia saa hii, tusiangalia reputation yake. Look at things as they are in 2022. Si 2003 ama 2008 ama 2016 akibeba Ballon d'Or 6 ama 5. 5. Look at things right now. No team would touch him. The only team inaweza mguza ni team iko Saudi Arabia yenye wanaweza afford wages zake. And it is not personal. I'm just telling you how it is. Okay, asante sana Maki Nyanji kwa kauli yako hiyo ndefu. Nisome jumbe yake Juan Mwangi kabla ya kufungasha bila kuondoka kwenye kipindi. Juan Mwangi anasema kwamba I'm not a prophet but hili kombe ni la Man City unless wachezaji wa City wengi wapate majeruhi. World Cup upande wa Arsenal the best position I give them is 3, ila hali lazima waikakamue kuipata kwa sababu Chelsea na Man United pia wanaimezea mate. Spurs kwa upande mwingine msidharau Simba. Kanala usidhani ni paka. Kikosi cha Spurs iko sawa, yani hawana pengo kama vile Man U. Sasa wanakosea mshambulizi na wakutegemewa. So kwa maoni yangu Spurs wanatarejea na watakipiga. Ndio maana nikilinganisha vikosi vya timu zote, ndio maana nasema tena na tena Arsenal lazima wajitume kama wanataka kumaliza katika nafasi ya 4 bora. Alafu namuona Adintia anasema kwamba I am a Chelsea fan but I am not agreeing with Onesca at Ronaldo akuja Chelsea. Anakuja kugawanyisha dressing room. I say kauli yake hiyo shabiki mwenzako Adintia Franklin kwake Onesca. I think Ronaldo should leave Manchester in January and the best team to go to, I think he should accept himself first of all that he's old and that if the likes of Zlatan accepted to play as substitutes in AC Milan, the likes of Higuain accepted to play as substitutes, you see, I think he should also do the same. He should accept that atumie tajriba na experience ya muda mrefu kwenye timu, lakini asijione kwamba mbaya anafaa kuanza, manake ndio utaanza lakini hauna kasi, manake msimu peke yake. Research says when Ronaldo starts a game for Manchester United, they run less kilometers. But when Ronaldo is on the bench, Manchester runs higher or kilometers nyingi kuliko anapokuwa nje ya uwanja Ronaldo huyo. Kwa hiyo I think Ronaldo should leave in January and the best club for him to go to in America, in MLS, then to Saudi Arabia, because what do 38 do? The likes of Zlatan went to those leagues, in America, they went to MLS huko wakafanya mambo yao. I think for him, he should also go to all those places in order to make sure that he has the best of his life, and he also make sure that asimalize career yake Manchester kwa njia mbaya. Niseme asante sana kwa Mark Nyanjui, Jocelyn kwa kutenga muda, kwako pia Onesca kwa kuwa ndani ya kipindi cha Jukwaa la Mashabiki. Labda kauli zenu za mwisho, Jocelyn? Anything to say? 2 seconds. Haraka haraka tukiendanga. Muda unasa.
Okay, na nashukuru sana kuinvitiwa kwa hii kikao. I hope next time pia naweza wajoin. Oneska, tukimalizia naweza sema asante kwako Sagini, Kinyanjui pia na Roslyn kwa maongezi imekuwa tu sawa. So tukiangalia maybe my prediction EPL vile iko, so naweza huwezi rule out Arsenal kushinda na Man City pia, so ni bado Liverpool pia wanakazana, Manchester pia, Arsenal na Chelsea. Kwa hivyo ligi ya msimu ama hii msimu itakuwa noma. Kwa hivyo Arsenal, kila mtu anajua Arsenal ni noma, lakini bado hakuna mtu atajua nani atashinda. Asante. Safi. Kinyanjui. Manake hatujaweza kuongelea Arsenal sana. Kama shabiki hakiki wa Arsenal mwenyewe ningetaka niambie watu kweli as it is. Arsenal hawana depth ya kubeba hii ligi. Yes, we might finish in top 4, which is what we ultimately want. Manake tangu Wenger aweze kutoka, hatujaweza kucheza katika tournament ya Champions League. We don't have the depth to compete for the title. So we have to take it one step at a time. Stop counting your chickens before they hatch. Results kama jana ni vitu zenye mimi nilikuwa na expect to happen. Mimi nakuanga very realistic fan, nakuanga very sikuangi subjective. Hata kama mimi ni fan wa Arsenal, I have to say it as it is. Arsenal lack the depth to win the title, and the title is Manchester City's to lose. Thank you, and asante sana for inviting me for tonight. Alright, thank you also very much kwa nyinyi wote, Kinyanjui, Jocelyn na Oneska. Asante kwa kuingia na kipindi cha leo cha Jukwaa la Mashabiki. Hadi siku ya Ijumaa nitakuwa hapa tena kwa minajili ya mashindano ama kwa minajili ya gumzo hilo la gwiji wa wiki, lakini kwamba kesho nitakuwa hapa vile bashara kwa mechi mbili kwa mpigo. Mechi ya kwanza ikiwa ni kati ya nafikiri ni Chelsea kama sijakosea, mechi ya pili kati ya Barcelona na Dortmund na Man City, lakini ya kwanza ni ya Chelsea na Salzburg. Kwa hiyo nitakuwa hapa kuanzia saa 1 na dakika 45 kukuletea matangazo ya mchezo kati ya Salzburg na Chelsea saa 1 na dakika 45. Kisha saa 4 kamili nitakuwa hapa tena kwa minajili ya mchezo kati ya Dortmund na Manchester City. Nikiwa naye mwenzangu Andrew Mutungo. Imekuwa ni bomba hadi panapo majaliwa weekend kesho na kesho nitakuwa mubashara hapa. Kwa hiyo niseme asante sana pia kwa mwelekezi wangu Dennis Njoroge na mpiga picha Jeremy Chipai kwa kutenga muda na kufanikisha makala haya kwa njia moja au nyingine. Mimi kwako Jason Sagini, the sports archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sport ni sisi. Kwa siku mema.